రైట్, ఇప్పుడే బస్సులో ఎక్కినాము. బస్ స్టార్ట్ అయింది. మాతో పాటు ఆ గైడ్ కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి సో మిగతా నాకు తెలియని విషయాలు కూడా ఆయన అడిగి మీకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో బస్ స్టార్ట్ అయింది. బస్సు మెల్లగా పోతుంది. సో బస్సు నాతో పాటు ఒక 20 మంది దాకా ఉన్నారు. This is important, guys, because today this is your damn family. Yeah, exactly. I like how a lot of you are treating this like family. You didn't look at anybody right now. There's a few of you. గైస్, ఇక్కడ బస్ స్టార్ట్ అయింది. బస్సు ఇక్కడ ఒక ప్లేస్లో ఆపిండు. సో వెల్కమ్ టు లాస్ వెగాస్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు. సో ఇక్కడ ఫోటో దిగడానికి జనాలు ఎట్లా క్రేజీగా నిలబడ్డారు చూడండి. సో yeah, what's your name? My name's Trez. So where we are going, where are you taking us today? Damn blank. We're going to Hoover Dam today. Okay. Yeah, can you explain about the Hoover Dam? Hoover Dam, it's a modern marvel. It's one of the engineering wonders of the world. It was completed in 1935. And the reservoir it holds at one point in time in the United States was the largest one in the world, and then if it's at capacity, it's the largest one in the United States. రైట్ గైస్, సో ఇక్కడ డ్యామ్ కంటే ముందు ఒక ప్లేస్లో ఆపిండు. సో బస్సులన్నీ ఆగినాయి. సో ఇక్కడ ప్లేస్లో ఆపి బ్రిడ్జ్ పైనకి ఎక్కుతున్నాము. Hoover Dam. So it's a Hoover Dam, explore an American icon. Design the dream with science and art. So అందరూ చిన్న గుట్టలు కట్టిర్రు. సో నేను కూడా ఒక చిన్న గుట్ట కట్టిన. ఈ లాస్ట్ గుట్ట నేను కట్టిద్దా ఇది. సో ఇక్కడ ఈ డ్యామ్ దగ్గర సెక్యూరిటీ కూడా ఉంటుందండి. సో రైట్ నౌ వీఆర్ సీయింగ్ సమ్ కాప్స్. సో సెక్యూరిటీ. సో అంటే ఇక్కడ ఏం అంటే పైనుంచి లోయ ఉంది కదా. సో బ్రిడ్జ్ పైన ఏం అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు. సో రైట్, మమ్మల్ని గైడ్ డ్యామ్ లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాడు. డ్యామ్ లోపల కంటే నీళ్ళల్లో కాదు, సో కిందికి చూడడానికి, దగ్గరగా డ్యామ్ చూడడానికి తీసుకెళ్తున్నాడు. సో అక్కడ నుంచి కూడా కొన్ని అప్డేట్ చేస్తాను.
యా లోపలికి వెళ్ళడానికి అందరికి టికెట్స్ ఇస్తున్నాడు. సో నాకు కూడా ఒక టికెట్ ఇస్తున్నాడు. సో వాట్ ఫర్ దిస్ టికెట్? This is for the power plant tour. This is where you're going to go inside and see the dam and see a little, get an official tour guide. I'm unofficial. Thank you very much. You bet. Yeah. ఇక్కడ అంటే టికెట్ కొనుక్కోవాలి అక్కడ. బట్ మేము టూర్ ప్యాకేజ్లో వచ్చినాం కాబట్టి సో టికెట్ వాళ్ళే ఇచ్చిండ్రు. సో టికెట్ కొనుక్కొని సెక్యూరిటీ చెక్ అయిపోయిన తర్వాత సో వి కేమ్ హియర్. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద లైన్. సో డ్యామ్ దగ్గర ఎక్కడ చూపిస్తారో తెలియదు లోపలికి వెళ్ళాక. సో what is exactly this place? So what we are watching now? We are at the Hoover Dam in the visitor center. You're going to see a 10-minute film and then you go directly on tour. Okay, there is a After theater. that, then the visitor center. Okay, how we are going? So by walk? Yeah. Okay. రైట్ ఇక్కడికి లిఫ్ట్లో వచ్చాము. 500 feet డౌన్కి తీసుకొచ్చాము మమ్మల్ని. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ ద డ్యామ్. సో అంత చీకటిగా ఉంది, కనిపించకపోయినా పర్లేదు. సో హౌ డెప్త్ వి కేమ్ హియర్? 537 feet. Oh, 500. What's your name? What's your name? Well, it's a construction add-in, Okay. but we're in one of the diversion tunnels is where you're going right now. Okay. All right. Yeah. Oh, it's a Enjoy. Yeah. Thank you. You're welcome. Yeah, diversion tunnels కి వెళ్తున్నాము. So 53. 53. Go right around. thank you. So how depth we are? We're 537 feet down. 40. Oh, nice. So it's a great experience. Yes. And that's so we're actually going into our diversion tunnels first, and then we're going over to the power plant first. Can you tell about this bridge? Well, I am going to do that in a Yeah. minute. Okay. So highly powered generators. Yeah, ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారన్న ఈ ప్లేస్? బాగా నచ్చిందా? ఇంతవరకు ఆ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి చూపించాను కదండి. సో ఆ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి నేను ఇంతకుముందు వీడియోలు చూపించాను. సో ఇప్పుడు ఈ లోపలికి వచ్చినాము. లోపలికి అంటే ఆల్మోస్ట్ మేము 500 feet లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ పైకి వచ్చాము. ఫోన్ పక్కన మాన్యుమెంట్తో ఉన్నట్టుంది. పుల్లరాడో River Commission of Nevada Metropolitan Water District of Southern California, Arizona Power Authority. కొన్ని మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. సో డ్యామ్ వాడడానికి డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు వాడినట్టున్నారు. సో జస్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తాను.
ఇక్కడ జేడెన్ ఉన్నాడు, తను మిల్వాకీ వాకిషా విస్కాన్సిన్ నుంచి వచ్చాడు. సో విస్కాన్సిన్ నుంచి వచ్చాడు. ఒకసారి తిను మాతో పాటు బస్సులో వచ్చాడు. సో వీళ్ళు మొత్తం ఫ్యామిలీ వచ్చారు, మదర్ ఫాదర్ సో సిస్టర్ అందరు కలిసి వచ్చారు. సో ఆయన అడుగుదాం ఒకసారి ఈ టూర్ ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఏంది అనేది. హాయ్ జేడెన్, how are you? Good. How are you? Yeah. How was the trip 2 days? So we are traveling together. So how you are enjoying the trip? We had a great trip. We got to see the Hoover Dam. I got to learn all about the history of the power plant and learn about the impacts on the state of Nevada and Arizona. Okay. What do you like more in this trip? Let's see. I think the beautiful scenery of the mountains, seeing the water. It's quite a sight to see. It's awesome, right? Like we went down the ground about like 600 feet down. So this was the generators and all. Yep. So it's very awesome, right? Yes, very much. Yeah. Definitely a marvel. Yeah. Anything else you want to tell about this trip? I would say you should definitely come and visit. It's a great sight to see. Yeah. Thank you very much giving Thank us you. time. Nice meeting you. Thank you. You as well. ఆ బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుంది కదా, బ్రిడ్జ్. సో ఇందాక ఆ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి ఇక్కడ చూపించాను. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద నుంచి ఆ పైకి చూపిస్తున్నాను. Where we are, so now where after this where we are going? So right here we are at the Memorial Bypass Bridge. This is the bridge that is the highway connects Arizona and Nevada, crossing over the Colorado River, and it's up over here on the top. But it was dedicated to Michael Callahan and Pat Tillman. Both of them were veterans of the United States armies or forces. And from here, where we're going is we're going to do a drive across the dam, and then we're going to go down into the dam. We're going to get to the parking garage and drop you guys. Thank you for updates. So guys, what'd you think? How was the damn tour? It's good. Was it a good damn time? Yes. Was it a good damn tour? Yes. Did you guys learn a little damn something? Yes. Thank you very much, sir. Oh yeah, Trez. Yeah, no, it's my pleasure. Yeah. I hope to see the video. Yeah. Thank you very much. So it will be on